of access to qualified and experienced human capital continues to mitigate growth in both Somalia's formal and informal private sector. Additionally, the absence of market-driven employment-relevant training prevents Somalis, particularly youth and women, from rising to address this potential in the market. As a result, unemployed and marginalized, the youth have resigned to a life of hopelessness, while women increasingly forced to shoulder the economic burden of their families. They are constrained by lack of resources and skills to initiate their own businesses. To abate the aforementioned perils and in responding to the need to bridge the gap between the private sector's demand for skill sets and human resources and chronic underemployment among the youth and women who could rise to address this demand, American Refugee Committee, an entrepreneurial humanitarian organization in partnership with FAO and DFID, has introduced skill trainings and a job placement program for 400 vulnerable youth and women. The TVET program aims at achieving three critical objectives: increase and improve access to market-driven TVET opportunities to tap into the growing demand for skilled labor, increase employability and employment opportunities for young graduates through increased access to employers, private sector and credit schemes, provide the private sector with demanded skill sets and personnel to enhance productivity and business growth. The TVET program that is currently run by ARC is part of a SEED 2 program which is under FAO or FAO and funded by DFID. The program primarily targets women and youth who are graduates of universities and colleges and also high school graduates who are not currently employed. The target is to reach at the end of the program 400 youth and women in Somalia, in Somaliland, Puntland and South Central Somalia. Partnering with the local implementing partner, Horn of Africa Voluntary Youth Committee, the program is implemented in Somaliland, Puntland and South Central. More than 4,580 students graduate from different schools. More than 12 skills is going on this center. The TVET project, the total number of students are 116 students. 40% of these students are female. The very interesting thing that this project is different from the other project is it's a market-oriented project. We have a qualified teachers and instructors. Minimum qualifications, they have bachelor degrees. Some of them have more than 20 years experience. The training program is fully market demand driven and enables the private sector and employers to play a key role in identifying critical skill requirements for growth and development of their respective businesses and in designing the curricula for such competencies. During the course of this program, ARC will promote close partnership between vocational training institutions and the private sector. The aim here is to maximize the employability of the trainees so that at the end of the training, they will be, all of the trainees, all of the TVET graduates are employed. Moreover, the private sector is actively involved in the delivery and quality assurance of the training program. I would like also to mention that the private sector committee had the chance to lead the recruitment process. The trainees are attached to our staff to apply their knowledge. So even today at the moment, right now when I'm even talking, I know, that we will be recruiting these trainees because they demonstrated a performance, they demonstrated proficiency in these skills.
tailoring and embroidery, welding and metal fabrication, carpentry and joinery, accounting and sales and marketing, beauty therapy, hospitality and cooking, refrigeration and air conditioning, fishing, bakery and confectionery among others, tie and dye, plumbing, electrical installations, electronics, masonry, outdoor electricity and outdoor mechanics. أنا waxaan aad u jecelahay oo aan baxaysan jiray markastaba in aan barto xirfadda dawaarka. Mashruucan waxaan ka maqlay iyadoo laga sii deynayo idaacadaha amba midiyowga. Dabadeedna saawgeed waan imid. Markii aan imidna waan isqoray. Hadda imika waxaan dhiganay waxaan ku jiraa bishii labaad. imika kale waxaan gelinka dambe ka howlgalnaa hotel Harwanaag markaas kuleeto aanu ka rajeyno inaanu ka shaqo galno dadana barinayna ku sameeyaan 3 bilood iyo 15 casho waxaan nimid markii hore anagu alxamdan ama bas qaybtan wiilanka waxba aan ka aqoonin oo saymika waxaan u qaban karnaa shaqooyin badan oo sida kuraas sameynta albaab sameynta muhiimada laga leeyahay ay tahay inaanu hadhow talaadii aan wax ka baxno si aan la qabsano suuqa aan soo saar karno waxaan halkan gelinka hore ku sameeyno ayaan ku sameeynaa goobaha workshopka waxaan ku doortay anigoo jecel inaan noqdo qof sales person ama cashier waxaan joogaa Sourcen restaurant and cafeteria anigoo cashier reception ka jooga qaybta reception waxaan hagan ugu mahadnaqayaa ARC FAO DFID oo noo suurtagelisay inaan barano xirfadan sales marketing ka soo aanu shaqo ugu helno xirfadan aan shaqo ugu helno noloshayda saan ugu dabaqno waxaa hawshii koobaad aan qabanay marka aan gacanta ku qabanay gacantayda aan ku baranayna waxa kamid ah miiskan aan marka gacanta ku hayo waxa ay gelika dambe oo kale marka goobo shaqada la geeyay goobtii shaqada waxa ay gelika dambe si fiican baan u qabanaa. The aim of the program is to enhance productivity and economic growth of the private sector through the provision of essential workplace skills needed. runtii ardayda barasaska ay mareen waxa kamid ahaa waa la xayeysiiyay ka bacdi markii la xayeysiiyay ardaydu soo apply gareeyeen waa la kala saaray short list bay mareen intaana waxa la yidgareynasay oo hoggaanka u haysay guddidan ganacsatada waxa loo eegay baahida meheradaha iyadoo la doonayo hadhow toole in looga faa'iideysto oo meheradaha lagu xidho qolo walbaaba wixii adeega ee ka dhinaa si baahidooda ay u dhameystiraan ardaydaas ugu buuxiya iyaguna ay halka shaqo uga helaan meheradahana ay u kaabaan meheradihiina ay fursad ah inay shaqaale xirfadii la ay u helaan. In view of this, the program maps out private sector businesses, companies, industries and employers that are in need of specific workplace skills now and in the future. An MOU is signed with the identified employers seeking the acquisition of skills in demand in their workplaces to ensure that all trainees have the opportunity for employment after graduation. I would like to mention that after long discussion, we agreed with ARC that we accommodate 20 trainees in our factory. These trainees will come in the morning to our factory and see the real activity or work that's going on in the factory, such as tailoring, designing, sales and marketing, management of the factory. And in the afternoon they will go to Havyoko where they will get the actual training. The unique thing or the different thing was that everything was based on our needs and the needs in the market as well. In this regard, a combined classroom and work placement training program is introduced to enable trainees the opportunity to learn vocational skills in a real work environment. For example, 4 hours theoretical training in the morning and 3 hours on the job practical training in the afternoon. saaka waxaan joogay qaybta tababarka Havyoko gelinka dambe maanta waxaan ka soo howlgalay hotel Harwanaag hotelkan magaciisa la yiraahdo hotel Harwanaag waxaan ka shaqeynay muddo 3 bilood ilaa bisha shanaad waan joogayaa hadii la hada marka tababarku dhamaado waxaan rajaynayaa inaan ka howlgalo ka shaqo galo. We do activity in the morning at the center and on the afternoon they go
somewhere in the employers' workshops like carpentry workshops, garages, and metal workshops. goobtan aan joogaa imika waa goobta shaqada magaceedana waxaa la yidhaahdaa tayo gelin waxaan imaadaa halkan gelinna waxaan joogaa iskuulka marka imika waxaan joogaa gelinkii shaqada in badan ayaan ka faa'iidayaa waayo meeshan waa meel shaqa waxyaabo fara badan ayaa lagu sameeyaa oo kala gedisan sidaa awgeed mar kastaba wax cusub oo hore u arag ayaa jira xabsaduna waa fursad aad u dahabiya aad ayaanan ugu haweynahay markii hore maadaama nahay qof bilaa camal ah oo guriga iska joogta iminkana aan fursad u helay inaan marna shaqeeyo marna aan wax barto waxaan aad u dareemayaa inay tahay fursad aad u dahabiya halkan waxaan u joognaa sourcing restaurant cafeteria training waxaan u joognaa qaybta receptionka shaqa waxaan qornaa buga sales oo dharka cash payment-iga iyo cash receipt-kana waan qornaa waan ka rajaynaynaa sourcing inaan ku helno shaqo arkiseen imka meel waxaan ku jirnay workshop-ka oo shaqadii baan gacanta ku haynay gelinka dambe kale halkan ka shaqeynaa gelinka horena iskuulkan waxbarasho ku qabanaa 5 bilood iskuulka wax ka baranno inaan markan ka baxno aan ka shaqo galno goobaan aan training ku qaadano waxaan ku rajo weynahay inaan shaqaale badan baan meeshan uga baahanay inay iyaga aan siino markaa shaqadii I would like to thank ARC for creating this networking and relationship of the training centers and the private sector or business companies. The American Refugee Committee is committed to assisting displaced people to move from vulnerability to resilience, from impoverishment to a basic level of well-being, and from exclusion to inclusion.